Yeah, just let me know how is my voice. Are you able to see my screen? Can someone confirm, please? Then we can start accordingly. Yeah, it's okay, good. Yeah, yeah, fine. Yeah, actually, I was talking in the mute itself since last four Yeah, minutes okay, that okay, right. video. Yeah. Okay. So let's me rebrush up one more time. So today, yeah, one more time, we would like to give some kind of a demo because few people are added today in terms of GCP training for this batch. So that is why I would like to recap and rebrush up. And today our agenda is first of all we would like to discussing about what is cloud computing, what is the role of that, how it was impacting on the market, what is the strategy by IT projects, especially which is the cloud. So then we can do have a discussing about what is GCP, what are the services are available. We do discuss having about that. That is the second scope. And sorry, I would like to forget one thing before I would like to start. I know three languages. One is English, Hindi, and Telugu across all languages. I'm very much comfortable. So anybody have any questions or concerns end of the session or middle of the session also? Yeah, you can raise a hand, no problem, since this is the only demo. So do you have any questions or concerns? We have a end of the sessions, we have a 15 minutes. So definitely we do have a discussion about if you have any concerns or doubts or any technical or any functional or any kind of a clumsy or any kind of a this training doubts. You can ask anything, you can chart anything with your comfortable language. So I know three languages. Okay, that's the first point I would like to say. Second point, yeah, about today's scope, we have a four strategies today. One is the we can do have a discussion on cloud computing. We can do have a discussion on what is GCP, what are the services are available, and how the jobs are available in the market, what are the jobs salaries are giving by the organizations, and how GCP is using by majority of the one of the big MNC companies are being used here. We do have a discussion on it. And the third level, we do have some scenarios where we can use cloud computing, especially GCP, where we can use what are the services, what are the use of that, especially in the IT projects, right? So that kind of things we do have a discussion, and last discussion, it would kind of a questions under this discussion. So this is the main high level scope of today's demo as well. And of course, last times we have been covered few topics, but today also I need to recap and rebrush up as well. So let's start about the session today. So first of all, before going to GCP, so first of all, as you are new for this training, you have to understood first the term cloud technology, especially because cloud technology is a general term for any cloud vendor, because in the market we have a lot of cloud vendors are available like GCP, one of them, and Azure, AWS, Oracle, and I think these are the four vendors are the high reputed vendors across the market today. But what is the cloud computing? Basically, especially in the IT market, in the IT organizations. So if you want to implement any kind of a project, of course, infrastructure is the main important, right? If you want to implement any Java, if you want to implement any .NET projects, any irrespective of any technology, if you want to implement, of course, why we need projects in the sense customer needs some kind of implementations because they might have a business, they might have a UI interfaces, they might have some kind of a tools or software somewhere they needs to be deploy, and they're supposed to be used, right? For that purpose, irrespective of business, irrespective of technology, infrastructure is the main important. Infrastructure in the sense machines, servers, data centers, storage, and these all things calling as our infrastructure like RAM, storage, and the CPUs. So these all kind of a things we are calling as a resources, of course, and together and all concluding as a infrastructure means where we can create a servers for customer purpose, where we can deliver in terms of storage, where we can store the data, where we can where we can create the databases. Means if customer have some kind of a data, yeah, definitely we have to store, right? So let's say we have one application we are using, means we are creating one kind of a profile in any kind of a thing, it will store into database only, right? So that kind of thing we need a databases. So as a part of resources under the infrastructure, the main thing is servers, storages, database, of course networking.
Networking means, of course, you know very well what is the networking. So if you want in order to do communicate between the region wise or country wise, let's say I have one business, okay, so my business is available across the countries, so I need to do communicate, right? So India, US, or America, Australia, like that. If I have a business in the remotely but together in terms of region wise, I need to communicate. In a sense, networking will play a very key role. So definitely as a part of infrastructure, networking also one of that. Software and analytics and intelligence, that is different concept, but majority of the things, servers and storage, database, networking, software, etc. Still we have more, but this is the main, in terms of resources under the infrastructure category, because without infrastructure we cannot imagine IT projects. That is simple, and I would like to say here. So, and the second thing, this cloud computing will offering this all kind of a resources, and it will help to, customers basically. So how they are helping, in the sense, the services are available in the data centers in different regions. So India, Australia, US, North America, West America. So across the all regions. So every vendor having their own data centers. What is data center? Data centers is nothing but a collection of resources which is already available in the cloud, but by giving them by a rented basis, so they are charging some piece of amount. So these data centers are available 24 by 7, which is giving help to the customers. Of course, they charge money based on the commercial. They're charging money and they are giving the resources. Customer will use, and of course, technical people will use those resources like infrastructure, what I said, servers, can even storage or databases, whatever. Then accordingly, they will support to the projects and development like that. So our training main purpose is two things. One is the administration, and second part is the DevOps model. Basically, administration in the sense whatever I told just now, as a part of infrastructure, how we are maintaining servers, how we are maintaining storages, how we are maintaining databases, how we have configured network, how we are deploying our software. So these all kind of things we do by initial stage. The first half of the training we will do, kind of these all server setup, storage, database, everything we do by manual. As a part of administration, you can learn each service by manual by using of GCP consoles. How we do maintain the infrastructure, before infrastructure, how I would like to create it. So each and everything, yeah, you will learn the first half of the training session. And the second part of the GCP training session, you might understood the scope of what is DevOps, how DevOps will work, what is the strategy of DevOps, what is the use of DevOps, and how DevOps will do this kind of a infrastructure as a code by different methods, how the automation work will help to the customers, will help to the organizations in order to, reduce the timing, cost saving, each and everything. Of course, manual efforts, right? So how you would like to create infrastructure as a code, how you would like to automate of my infrastructure. So each and everything, of course, we have many topics and many services. So you can learn, by using of these two scopes of this training. And you can, and end of these training sessions, you would be like as a GCP, engineer, basically GCP DevOps engineer basically. So that is the main high level of cloud computing and scope of this training session, I would like to say. And this is the traditional computing, means just is nothing but a data centers, like, just now I told you, right? So GCP also available in around across 22 regions, along with 52 or something like that across the world. They are having data centers basically. So they are providing many resources, I think so 200 services are they are providing, irrespective of DevOps. But in our training, they are offering almost close to 40 services out of 200. Our scope is, especially in the context of GCP administration and GCP DevOps, we have a scope around 40 services, because cloud is not specific to DevOps, cloud is not specific to administration. Cloud is a generic, GCP cloud is a generic, where they have generic services around 200. Soon I can show you by using of console as well. Okay, I will show you what are the services available, what the scope under GCP DevOps engineer.
So coming to before that, yeah, I would like to show you some small kind of a, you know, one second, certification information as well, because if you are doing any kind of a training information, one second guys, it's not minimizing. So any training, of course, every vendor or every technology having their own certifications, right? So like that way, GCP also having a certification kind of things. So before going to go some more technical, I would like to brief you about certifications as well. So here in the GCP, we have a sequence of certificates. Like of course, every technology they have their own fundamentals like that, right? So here also we have a foundational like a cloud digital leader. They are calling as a so, and second level, this is the administration I told you, right? We have a two levels. One is the administration and second is the cloud DevOps, basically cloud DevOps engineering. So administration part, you have to one, if anybody have interest, it's not a mandatory. It's not a mandatory. Anybody have any already experience, they don't need any kind of a certification. But if anybody are trying a job as a fresher, especially with the GCP, certification will play very key role because for freshers, profile pickup is not or it's not an easy nowadays, right? So because for experienced people, definitely you will get a calls, but for freshers, it will bit a challenging time in terms of pick up the CVs and all those stuff because they have to go some kind of a drives like that drives they won't call you like it's kind of a scheduling interview or something like that, so most probably they have to pick up the drives and attending the interviews by writing some kind of a test and all those stuff. But if you have kind of a GCP certifications, yeah, definitely they will treat you as a some kind of a good skills and good technical skills and good kind of expert kind of things they would recognize, then they will pick your CVs even though if you were a fresher son as well, right? So that kind of things certification play very key role for experienced people already who are working in the organization, so they don't bother about that. But still on top of that, if you want to become your profile as a very visibility, yeah, just try to do certifications as well once training is completed. We have a two things. Fundamentally it's up to you, but associate and DevOps engineering think these two is a more important, like especially in the context of trainings actually. And coming to small things I would like to share, that is salaries as well before going to technical. So I would like to display. Oh, sorry, not this. So this is a simple about the cloud engineer salaries, SCP, GCP in the context of. So if you see here, if you see this is the 4 to 8 years experience we have a, because well comparing with other vendors, GCP is offering more, of course, good vacancies comparing with others, but they are also offering the good pay of salary, like minimum salary up to 10 to 12 and the maximum salary based on your experience, like it's up to 20 to 22, because nowadays we are also seeing in the live examples in our institutes as well. So a lot of people are getting very good, they are offering very good packages, especially for the cloud engineers, especially DevOps engineer like GCP and all those stuff. So this is all about what is the how cloud is playing very key role, especially in the market. But of course the main part is you have to first complete the training, you have to do practice every day. We have a lot of labs as well, day by day labs. We will give presentation, we will give lab documentation in terms of step by step documentation, because if we want to learn any new technology, we are kind of a babies, right? We need to learn, we need to grown up how things, how I need to do adopt the technology, right? For that, labs is the major priority, especially theory and functional important, but rather than theory, so practical is the most important, especially in my context. I'm very much bored with theory part, so in our regular classes I almost cover practical more. Of course I can give functional of each services which is available in GCP, but I would like to prefer more lab especially. And we have a live scenarios as well,
So every lab we have a scenario, then we can talk about functional, then we can try to do implementation of lab, then the same thing you have to do practice in the daily basis, because packages are good, so you have to do that kind of you have to put that kind of efforts, right? So these are the things for freshers also. They are offering very good, like 8 to 9 lakhs packages. 8 to 9, yeah, sorry, 6.5 to 7, 6.5 to 8 lakhs for freshers also. It's very good deal, because when we are work when I was working as a fresher, I got only very less, like 3.5 or 3 lakhs salaries, right? So but nowadays cloud is offering like that for the freshers also and experienced people also. It's a very good deal, right? So that kind of things we have in the market, so you have to utilize it. So based on that, it's up to your career growth, right? So end of the day. And coming to back to our thing, yeah, the main part is the what is the benefits of cloud computing, right? So if any technology customer is using without benefit, it's a meaningless, right? So the same thing here also. If I'm using any kind of a thing as a customer, I would like to know the benefits first. The first thing is low cost pay as you go, Nanmat. So the simple point is, low cost pay as you know. Earlier, what happening before cloud computing? What happens, guys? So there was a term calling as a on-prem. On-prem means physical data centers, basically. Physical data centers in the sense, if as a customer, let's say I am a customer, okay? So I am a customer. I need to implement one IT project. One IT project. For this, I need some infrastructure, like say 100 virtual machines and 100 CPUs, 100 storage accounts. Let's say like that. This is my requirement because I have an application. I need to implement my application for my business. Let's say I might have any kind of a business, right? So for that, I need an infrastructure. Then I reached to IT infrastructure team. Then they said, before cloud, what happening? I need this kind of a infrastructure. At least I need to spend $1 billion, $1 million for 1 year at least. That is just an example I am telling. If I want to spend $1 million, that to do these all are a on-prem. On-prem in the sense whether you can use it or not, you have to pay because you have to purchase. These are your own assets basically. Own assets in the sense మనము మనీ ఇచ్చి మనం తీసేసుకోవాలి జనరల్గా. Then you have to start your IT project, then start implementation, development, blah 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 blah. After 1 year, so our work, our product is completed. Then what happened with the infrastructure? I can't do anything. Whether I can use it for another projects or I need to keep myself. So once cloud is come to the picture, once cloud lo ఏమవుతుందంటే similar kind of a infrastructure if I want, they will charge hardly 70% means 300 3 dollars, $3 lakh, right? 1 million means 10 lakhs only, I believe. Yeah, maybe like that. So 70% of the cost it might be reduced because I don't want to purchase. I just take it as a rent basis. Rent basis in the sense just like hotels and all those stuff, right? So in the market, if I need to travel from one location to another location, in another location, I don't have any accommodation, then I will take a rooms, right, or hotels for 1 day or 2 days. I will charge for 2K or 2K or 4K, whatever per day. Then I will spend 2 days time. Then I can vacate, right? So similarly, whatever if you want to need infrastructure for you, yeah. Sorry, I'm getting some noise, so that's why I just muted. Okay. So yeah, so when we have a cloud computing, once they started the cloud computing technology, what are the benefits of the organizations wise? The first point is the cost wise. Wherever I am putting 10 rupees, now I am putting only 3 rupees. The simple example, I say $1 million was $3 lakhs, like that. The similar way, if I am putting 10 rupees in the on-prem, so in the cloud, we are putting only 3 rupees. Why? In the sense I am taking just as a rental basis. After my work is over, then I'm sending back all resources to that IT vendor. It could be GCP, anything, any vendor who are providing to us in terms of cloud infrastructure. I can simply hand over to the all resources once my task is over, once my contract is over. So that is why I am calling as a pay low cost, pay as you go. If you see here the word low cost, pay as you go. Whatever you are utilizing the resources from the cloud infrastructure, from the data centers, then the simply you can give that much cost as a rental, whatever you are being used here.
And second thing, of course, if you are paying low, if you are paying pay as you go in the sense, the services performance should be also very good, right? So while comparing with on-prem, the high scalable, huge resourceful global infrastructure, most important guys, this point. Okay, let me take you. So what is the high scalable? So let's say I have one, sorry, yeah, I have my business. My business is a flexible in the, sorry, my business is a intermediately up and down. So let's say in this month, I have a 1 million, 1 million transaction will happen in my business. But in the second month, maybe some $5 million will happen because there is no consistency. It's a not consistent of my business ఎందుకంటే festivals అప్పుడు my business is good. After my festival maybe my business go some down, right? Like my business go, I have 1 million transactions in one month. The same thing the second month I have maybe huge transaction. So based on this, my IT infrastructure should be very flexible. Otherwise, I have infrastructure like 1 million transactions. Suddenly spike is happen 5 million transactions. Definitely my infrastructure will go down, right? To avoid such a kind of a situations, what is cloud computing is offering, whatever we have a cluster setups in the cloud, they are offering very robust way of scaling. Scaling in the sense, automatic ga 1 million transaction నుంచి 5 million transactions కి మనకు బిజినెస్ అనేది ఏకదం బిజినెస్ ఫాస్ట్ అయినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఆటో స్కేల్ అవుతుంది. ఆటో స్కేల్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇక్కడ నాకు 1 మిలియన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఫ్లో 4 క్లస్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. క్లస్టర్స్ మీన్స్ సర్వర్స్. ఓకే, సో 5 మిలియన్స్ కి ఎంత ఉండాలి? కెన్ ఎనీబడి గెస్ ఇట్? 1 మిలియన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం 4 సర్వర్స్ కావాలి అంటే 5 మిలియన్ కి ఎంత కావాలో చెప్పండి. ఇట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ క్వశ్చన్, నథింగ్ మచ్ టెక్నికల్. గెస్ చేయండి ఎవరన్నా. 20. 20. Yeah, absolutely. 20, right? Because 1 million transactions కి 4 servers అనేది capable చేస్తాయి. అదే 5 million transactions కి 4 servers అనేది హ్యాండిల్ చేయలేవు, క్రాష్ అయిపోతాయి, రైట్? లోడ్ ఎక్కువైపోయింది కదా. సో దానికి నాకు మినిమం 20 కావాలి. 20 కాకపోయినా అట్లీస్ట్ నాకు 15 to 20 రేంజ్ లో కావాలి, రైట్? సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్ ఇన్ ద సెన్స్, ఆన్ ప్రేమ్ లో ఏమయ్యేది, 5 మిలియన్ ట్రాన్సాక్షన్ నాకు బిజినెస్ ఉంటుంది అంటే 1 month బిఫోర్ బిజినెస్ టీమ్ అనేది ఐటీ టీమ్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. క్రిస్టమస్ వస్తుంది, ఆ సంక్రాంతి, సంథింగ్ లైక్ దట్, ఫెస్టివల్ వస్తుంది, మై బిజినెస్ విల్ గో స్పైక్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ 1 million to 5 million ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్, సంథింగ్ లైక్ దట్. 1 month నుంచి వీ హ్యావ్ టు డూ ప్లాన్, we have to do add the servers, we have to do testing and all those stuff, we have to do testing, blah 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 blah. It's a very long time taken, but in the cloud it's just matter about 2 minutes. ఆటో స్కేలింగ్ అనేది ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు నాకు 4 సర్వర్స్ నుంచి 20 సర్వర్స్కి నాకు ప్రొవిజనింగ్ అవ్వాలి అంటే, బేస్డ్ ఆన్ మై బిజినెస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కస్టమర్ డజంట్ బాదర్ వాట్ ఈస్ మై బిజినెస్, అది హై అవ్వండి లో అవ్వండి డజంట్ మ్యాటర్. బేస్డ్ ఆన్ మై ట్రాన్సాక్షన్స్, మై my cluster should be flexible and automate and auto scales. If it is 1 million, it's a 4 servers, yes, it will drop down. If it is 5 million, it will again increase to బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రూల్స్. నేను రూల్ రాస్తాను, 5 మిలియన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక వస్తుంటే నాకు దాని రేంజ్ మినిమం 20 సర్వర్స్ని స్కేల్ చేయండి అని అలర్ట్ రాసేసి సరిపోతుంది. ఇట్స్ వన్ టైమ్ సెటప్. ఇట్స్ ఆటోమేటికలీ స్కేల్ విత్ ఇన్ హార్డ్లీ 15 to 20 seconds. 2 minutes కూడా చాలా ఎక్కువ. హార్డ్లీ 15 to 20 seconds మై క్లస్టర్ విల్ ఆటో స్కేల్ బేస్డ్ ఆన్ మై ట్రాన్సాక్షన్. That kind of a beauty available in the cloud, that kind of a robotic services are available. That is why nowadays maximum, zero downtime in the sense, earlier what happened, if I want to add 4 servers కి నేను ఆన్ ప్రేమ్ లో బిఫోర్ క్లౌడ్ ఎక్స్ట్రాగా 15 సర్వర్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే నాకు మినిమం 6 hours పట్టేది. 6 hours in the on premises means almost customer will lose 6 hours downtime. But in the cloud it's hardly 15 to minimum is the 15 to 20 seconds and hardly maximum 2 minutes without manual intervention. Okay, so that kind of one of the beauty when using cloud computing here, that the what he was just explained here. And high performance and latest hardware and software. Yeah, హార్డ్వేర్ ఎనీహో వీ హ్యావ్ బిన్ డిస్కస్ చేసిన. సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉంటుందంటే, లెట్స్ సే నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, దానికి వర్షన్ మారింది. లెట్స్ సే ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ జావా తీసుకుంటాను, బికాస్ జావా వెరీ
చాలా మంది తెలుసు కాబట్టి నేను జావా అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. లెట్స్ సే వాట్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ 1.9 అనుకుంటా. నో, 2 క్రాస్ అయింది ఇప్పుడు. సో ఓకే, ఐ హ్యావ్ 1.9 వర్షన్. ఒక 1 ఇయర్ బ్యాక్ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను. నా ఇప్పుడు 2.2 వర్షన్కి అప్గ్రేడ్ అయింది. మేబీ దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఫిక్సెస్, దెన్ దే హ్యావ్ చేంజ్ ద వర్షన్. ఇప్పుడు నేను నా కస్టమర్కి 1.9 యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ హౌ ఐ కెన్ డూ అప్గ్రేడ్? బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏమయ్యేదంటే అగైన్ డౌన్ టైమ్, అప్గ్రేడ్ చేయాలి, సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎనీ అప్గ్రేడ్స్ హ్యాపెన్, సర్వర్ రీస్టార్ట్ ఇస్ ద మ్యాండటరీ, రైట్? It's a obviously, right? So but in the cloud computing, no, we have a concept like primary and secondary domains. Earlier also we have this concept, but definitely the server should be, at least we have a downtime at least 2-3 hours or 1 hour, at least in the worst case we have a 5 hours. But this kind of upgradations in terms of software, in terms of versions, we have a zero downtime. Means 1 second కూడా మనం సర్వర్ డౌన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కాన్సెప్ట్. వీ హ్యావ్ ఏ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ మోడ్స్ అంటాం వీటిని. అఫ్ కోర్స్ వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ క్లాస్ వీ కెన్ డూ డీప్ డిస్కసింగ్ ఆన్ దట్, especially in the technical, what is active, what is passive, ఆర్ వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ. కొంతమంది వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ, కొంతమంది ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అంటారు, కొంతమంది కొద్దిగా డీప్ టెక్నికల్ వర్డ్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ అంటారు. మీన్స్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సెటప్ మనకి 2 వేలో ఉంటుంది. సింపుల్గా చెప్తాను, డీప్ నేను రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో చెప్తాను. ఓకే, యాక్టివ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ప్యాసివ్. నేనేం చేస్తాను, ఫస్ట్ జావాని ఫస్ట్ యాక్టివ్ సర్వర్స్లో వేసేస్తాను. అప్పటికి నాకు ప్యాసివ్లో ఉన్న సర్వర్స్ పనిచేస్తూ ఉంటాయి. దీంట్లో అప్గ్రేడ్ చేశాక దీన్ని డౌన్ చేసి మళ్ళీ దీంట్లో దీన్ని రీస్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ దీనికి రౌట్ చేస్తాను బిజినెస్ అంతా. అప్పుడు దీంట్లో ప్యాచింగ్ చేస్తాను, దీంట్లో అప్గ్రేడింగ్ చేస్తాను మళ్ళీ. దిస్ ఈస్ కాలింగ్ ఏ స్విచ్చింగ్ అంటాం మనం. వితౌట్ ఇంపాక్టింగ్ ఆన్ ద బిజినెస్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ మెకానిజం స్విచ్చింగ్ అనమాట. సో ఇలా జీరో టైమ్, ద బ్యూటీ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఈస్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీన్స్ ఇట్స్ జీరో టైమ్ అండి. సో దట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ హియర్. So that is why customers ki inta flexible unnappudu, see zero downtime, cost savings, auto scaling, auto upgradation without manual intervention based on the rules, everything is kind of a benefits where customer is accepting. So that is why nowadays market is very huge for cloud engineers, especially like GCP cloud engineers. We have a market where one of the GCP is one of them, right? So that is why nowadays businesses are adopting cloud technology. వాళ్ళు ఏం బ్లైండ్ గా ఊరికే తీసుకోవట్లేదు టెక్నాలజీని. So they're checking the all benefits, they're checking the all technical performance, they're checking the challenges. Each, of course, challenges ఉన్నాయి మనకి దీంట్లో కూడా, but every technology we might have a challenges, right? So ఏది 100% గ్యారంటీ కాదు, గ్యారంటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఏది 100% పర్ఫెక్ట్ కాదు. సో 99.99% is the reliability from the GCP ఏం చెప్తుంది అంటే, we are giving you reliability, credibility in terms of percentile. It's a 99.99% only, not the 100%. ఏ క్లౌడ్ వెండర్ కూడా 100% ఇవ్వరు. It's 99.995 or 99.95 only accuracy in terms of performance and reliability. So here also we have that kind of a things, where customers adapting the technology. So customers ఒక టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేస్తుంటే ఆబ్వియస్లీ మ్యాన్ పవర్ ఈజ్ నీడెడ్, రైట్? సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లోనే మనకి జాబ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతున్నాయి. అది ఏం బ్లైండ్ గా అవ్వట్లేదు ఆర్ జస్ట్ ర్యాండమ్ గా అవ్వట్లేదు అండి. బికాస్ కంపెనీస్ ఆర్ అడాప్టింగ్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఆన్ ద కస్టమర్స్, బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెసెస్. ఫ్రమ్ దేర్ మన లాంటి వాళ్ళు కావాలి, వీ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, ఆబ్వియస్లీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై నౌ మార్కెట్ ఈస్ బూమింగ్ నౌ. ఫ్రమ్ హియర్ టు అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 year or 2 years market will very good. So the effect would be next nearly 10 years, especially because ఏ టెక్నాలజీ వచ్చినా మినిమం 10 years ఉంటుంది మనకి మార్కెట్లో. అది మీరు గ్రాఫ్ చూసుకోండి, లాస్ట్ మీరు ఏ టెక్నాలజీ అని చూసుకుని గ్రాఫ్. నేను చెప్పేది రెప్యూటెడ్ టెక్నాలజీస్, నాట్ ద స్మాల్ థింగ్స్. ఓకే, రెప్యూటెడ్ టెక్నాలజీ ఏదైనా తీసుకోండి మీరు అక్రాస్ అట్లీస్ట్ మీకు లాస్ట్ 25 years ఐటీ గ్రాఫ్ తీసుకోండి. లైక్ 1995 నుంచి కదా మనకి ఐటీ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ చెక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మీరు గ్రాఫ్ చూసుకోండి, మినిమం 8 years to 10 years ఉంటుంది. సో లైక్ క్లౌడ్ ఆల్సో I believe it would be there for at least for 15 years, I believe, because strategy is good, data centers are there, everything is there, proofs, right? So definitely, yeah, 10 to 15 years definitely would be there. So cloud, you might cloud adapting technology, learning and getting the jobs also have very good secure. ఎందుకంటే ప్రతి మైండ్లో ఒకటే ఉంది, ఓకే టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటాను, సెక్యూర్ ఎలా ఉంటుంది, 3 ఉంటాయి మీ మైండ్లో మ్యాక్సిమం. అకార్డింగ్ టు నేను చెప్పే స్టూడెంట్స్కి ఫీడ్బ్యాక్ మీద మీ మైండ్లో 3 ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ద
ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే జాబ్ వస్తుందా లేదా? ఫస్ట్ పాయింట్. జాబ్ వస్తే ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుంది? ప్యాకేజ్ వస్తే ఎన్ని రోజులు ఈ జాబ్‌ని నేను సెక్యూర్‌గా ఉంటుంది. ఈ 3 మెయిన్ మాక్సిమం. దెన్ సెకండ్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కోడింగ్ ఉంటుందా? లేకపోతే సింపుల్‌గా ఉంటుందా? నేను ఈ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను. ఈ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను. నేను అడాప్ట్ చేసుకోగలనా లేదా? సెకండ్ ఈ లెవెల్‌లో ఉంటుంది వే ఆఫ్ థింకింగ్. So these all things end of the session. Definitely we do have a discussion in the questions and answer session. Okay. So coming to high performance, high security, yeah, any I had covered. So and coming to types of cloud, we have a hybrid cloud. Sorry, first public cloud and private cloud and hybrid cloud. Cloud once cloud set అయినాక, so we have a three types అండి. We have a public cloud and private cloud and hybrid cloud. First public clouds are owned by థర్డ్ పార్టీ వెండర్ అండి. ఇన్ మై కేస్ ఇట్స్ గూగుల్. సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ తీసుకుంటే అంటే మీరు క్లౌడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకునేటప్పుడు కస్టమర్ they will ask you, what kind of cloud you want as per your business. So as a IT engineer we have to select it. మన క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు మన కస్టమర్ కి ఏం కావాలో. సో ఇట్ కుడ్ బి పబ్లిక్ క్లౌడ్ అవ్వచ్చు, ఇట్ కుడ్ బి ప్రైవేట్ క్లౌడ్, ఇట్ కుడ్ బి ఏ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, ఇట్ కుడ్ బి పబ్లిక్ క్లౌడ్, ఇట్ కుడ్ బి ఏ మిక్స్డ్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్? Public, if you take a rental, if you take public cloud subscription, so all infrastructure and patching activity upgrades everything will take care by third party vendor. In my case Google will take care of everything, no need to bother about that. If you take private cloud, each and everything business organization has to be take care of it. Let's say I have one company, some XYZ. If I took private cloud, then I have to manage my infrastructure. I have to manage my upgradations, like in terms of versions. OS Windows undi, Windows operating system వచ్చింది, ఇప్పుడు 10 ఉంది, 11 అయింది. So I need to upgrade, right? So that upgradation I have to take care of it. అదే పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో ఉంటే vendor will do. Who will do? Google will do auto provisioning in the data centers, and it will affect on your resources whatever you have taken as a pay as you go subscription, right? So that kind of strategy we have they are following based on what kind of cloud you are what type of cloud you are taking. If it is public cloud, సో మెయింటెనెన్స్ అంతా మీరే చూసుకోవాలి, థర్డ్ పార్టీ చూసుకోవాలి, గూగుల్ వాడు. అదే మీరు ప్రైవేట్ తీసుకుంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ హైబ్రిడ్ అంటే ఇట్స్ మిక్స్డ్ అండి. వీ హ్యావ్ వన్ ఆర్గనైజేషన్, వాటికి రెండు కావాల్సి వచ్చింది. మేబీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే మనకు ప్రాజెక్ట్స్ అనేది చాలా డొమైన్స్ ఉంటాయి. రీటైల్ డొమైన్ ఉంటుంది, బ్యాంకింగ్ డొమైన్ ఉంటుంది, హెల్త్ కేర్ డొమైన్ ఉంటుంది, క్రిటికల్ డొమైన్స్ ఉంటాయి మనకి, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ మల్టిపుల్ డొమైన్స్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఎక్కడ తీసుకుంటామంటే క్రిటికల్ డొమైన్స్ లైక్ బ్యాంకింగ్, హెల్త్ కేర్, ఫినాన్షియల్, ఇన్సూరెన్స్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మాక్సిమం దే విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ తీసుకోవాలని లేదు, బట్ దే విల్ టేక్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. వై? బికాస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ హై సెక్యూర్ in terms of data, in terms of networking. So they have more high security in the private cloud. They have a dedicated line. Let's say manamu for example ఇంట్లో ఒక ఫోన్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాము, నాట్ నౌ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనం ఫోన్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రైవేట్ సెల్ ఫోన్స్ కూడా మనం వాడేవాళ్ళం, అండ్ పబ్లిక్ సెల్ ఫోన్ కూడా వాడేటోళ్ళం, రైట్? ప్రైవేట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డెడికేటెడ్ టు యువర్ హోమ్. Public in the sense it is available for public, anybody can access simply, right? Of course we have to charge, but anyhow we can access in the public. The same thing here also, the private cloud in the sense it is dedicated to that particular organization. The DNS ganivandi, domain naming system ganivandi, IP addresses ganivandi, everything, it's a very high secure in the very private in your cloud. అంటే మీకు డెడికేటెడ్ గా ఇచ్చేస్తారు అనమాట వాడు వెంట. Of course charging very high, but yeah, if custom organization is definitely needed, they will take private clouds. Public cloud in the sense, yes, it's kind of a cloud only, but it's maintaining by third party. Hybrid means it's mixed. Few projects will use public cloud, few projects will use the private cloud, depends on. ఇప్పుడు నాకు బ్యాంకింగ్ డొమైన్ ఉంది, ఫినాన్షియల్ ఉంది, కమ్ రిటైల్ డొమైన్ ఉంది. రిటైల్ డొమైన్ is not a critical domain, then I will take a public cloud. Then I have banking and financial, then I can take it as a private cloud, because these domains are very critical. Data is very use customers data is very critical, right? If I lost that, I will lose my business, right? So they don't take that kind of a అంత ఈజీ వాళ్ళు దాన్ని సింపుల్ గా తీసుకోరు కాబట్టి, సో దే విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. మీన్స్ దట్ క్లౌడ్ వుడ్ బి వెరీ డెడికేటెడ్ ఫర్ దట్ బిజినెస్ అనమాట యాక్చువల్లీ. So that kind of a things. And this example, yeah, I already told in the past, but if anybody are new here, just try to understand.
So it's kind of a this all infrastructure. I would like to give one small example, very funny example. I would like to give it here. So till now we have been discussing about cloud computing and private, public, and hybrid, right? So here I was keep on using the term infrastructure, but infrastructure again three layers, guys. One is the infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Most important these three terms across my training అయ్యేలోపు ఈ three terms అనేది చాలా important. ఓకే, నేను డీప్ డిగ్గింగ్ చేస్తాను ఇన్ వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఎలా పనిచేస్తుంది, అండ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఎలా పనిచేస్తుంది. ఈ త్రీ టర్మ్స్ వెరీ బేసిక్ టర్మ్స్, బట్ అర్థం కాకపోతే మీకు మొత్తం ట్రైనింగే అర్థం కాదు. సింప్లీ ఐ కెన్ సే లైక్ దట్. ఓకే, బట్ టుడే ఐ కెన్ గివ్ సమ్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. So this is on premises, the first row, this is the first row, this is the first column. I told you right before cloud come to the picture, what happening on premises is there, right? On prem low, let's say if I want to make pizza, నాకు ఏమేం కావాలి, ఒక టేబుల్స్ or some example ఇచ్చారు వీళ్ళు, పిజ్జా, టొమాటో, సంథింగ్ లైక్ దట్. మీన్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్ రిసోర్సెస్. మన మన ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది, వర్చువల్ మిషన్స్ ఉండొచ్చు, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఉండొచ్చు, యాప్ సర్వీసెస్ ఉండొచ్చు, ఇలా వీడు ఒక నార్మల్ పబ్లిక్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఇలా ఇచ్చాడు. ఒక పిజ్జాను ప్రిపేర్ చేయాలంటే సర్వీస్ లాగా నేను ఇవన్నీ నాకు కావాలి. ఇవన్నీ కావాలి అంటే ఇంట్లో నేను చేసుకోవాలి అంటే ఇవన్నీ నేనే తెచ్చుకొని, నేనే ప్రిపేర్ చేసుకొని, నేనే మేక్ చేయాలి. మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హియర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, రిసోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్స్ కూడా ఇవ్వండి అండి. మన కాంటెక్స్ట్లో అవి స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, వర్చువల్ మిషన్స్, ఇవి నెట్వర్కింగ్ ఇవన్నీ అన్నమాట. ఓకే, సో అదే మీరు క్లౌడ్ పిక్చర్లో ఇక్కడ నుంచి క్లౌడ్ స్టోర్, ఇది ఆన్ ప్రెమిసెస్, దీస్ త్రీ రిలేటెడ్ టు క్లౌడ్ అన్నమాట. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ నేను తీసుకుంటే ఫస్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రిసోర్సెస్ విల్ టేక్ ఇట్ కేర్ బై మీ. యూ మేనేజ్, ఈ కలర్ అనేది యూ మేనేజ్ అంటే నేను ఇండికేట్ చేస్తాను, నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను. ఇవి హ్యాండిల్డ్ బై వెండర్. వెండర్ అంటే నా కాంటెక్స్ట్లో గూగుల్ అనమాట. గూగుల్ ఏం చేస్తాడు, చీజ్ ఇస్తాడు, ఇవి టొమాటో సాస్ ఇవన్నీ ఇస్తాడు, ఇది నేను మేనేజ్ చేసుకోవాలి. రెండు కలిపి ఐ నీడ్ టు టేక్ యాజ్ ఎ బేక్, ఐ మీన్ చూసి నేను తయారు చేసుకోవాలి. అదే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ తీసుకుంటే నేను ఈ టూ టేబుల్స్ అండ్ సోడా నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను, వీడు తెచ్చి నాకు ఇచ్చేస్తాడు, పిజ్జా జస్ట్ డెలివరీ ఇస్తాడు, నేను తెచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టుకొని నేను, అండ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సర్వీస్ అండి. సో డైనింగ్ టేబుల్ అండ్ సోడా విల్ టేకెన్ కేర్ బై మీ, then rest of the things they will they will take care, they will prepare the pizza and they will give it to me, right? And this is the beauty, software as a service, everything will taken care by vendor. So Google will taken care of everything. Just you can simply pay amount, go sit and have the pizza. దట్స్ ఇట్. ఫన్నీ వే, బట్ జస్ట్ వాడు టెక్నికల్గా అర్థం కాకపోతే ఇలా అర్థమవుతుందని వాడు జస్ట్ పిజ్జా యాజ్ ఎ సర్వీస్గా సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. So now coming to that, yeah, as I told you, GCP is offering around 200 services, guys. Doesn't matter irrespective of DevOps technology, but in our scope, in our training scope, I think so 40 services, but not the pinpointed, but approximately 40 services I can say. Okay, it could be cloud computing engine, it could be cloud functions, cloud and cloud SQL. We have a lot of services, and simply I would like to show you. Yeah, I would like to show you. So come to the services. నేను చెప్తున్నాను కదా 200 సర్వీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఇన్ అవర్ స్కోప్ ఇట్ విల్ కమ్ 240, right? So just I would like to show you how GCP looking like. So this is the console of my GCP, means where you would like to use in the future classes in terms of practical, in terms of working area అంటాం మనం. డజంట్ మ్యాటర్, సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. రియల్ టైం కి మనం ట్రైనింగ్ కి ఈ లుకింగ్ వైజ్ తేడా ఏముంది, చాలా మంది పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. రియల్ టైంలో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, ట్రైనింగ్ లో ఇలా రెండు సిమిలరింగ్ గా అని. సో టూల్స్ అండ్ కన్సోల్స్ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ చేంజ్. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ ప్రెటీ షూర్. మహా అయితే ఈ యూఆర్ఎల్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. ఎందుకంటే కంపెనీ పే చేసి సబ్స్క్రిప్షన్స్ కొన్నప్పుడు వాళ్ళ నేమ్తో వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. సో మేబీ యూఆర్ఎల్స్ అంటే ఇవ్వండి, ఈ కన్సోల్ యూఆర్ఎల్స్ మారుతాయి తప్ప. సో rest of the all functionality what is Google offering, everything like dashboard, activity recovery, everything we have a almost similar. So if you see here, this is my console. We have service, I told you services, right? We have a identity access management, administrations, like how we can write organization policy, how we can create things, and next main compute engine, how we can create VM instances, virtual machine instances, how we can create storage, how we can create instance groups, each and everything we have, like how we can create networks here. So all these are each one నేను ఇక్కడ చూపించే ప్రతి ఒక్కటి సర్వీస్ కిందికి
మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఐ సే Google offering, GCP is offering these services in the sense VM instance itself as a one service. Storage is one service. Like kind of that you have to understand. Manoj. So that kind of services means approximately 40 services we can cover across the DevOps engineering training GCP training session here and there. Doesn't matter administration or DevOps అనేది doesn't matter. Almost we can use these all services across our training session in terms of GCP administration and in terms of GCP services basically. So this is cloud storage, this is the and Kubernetes. We can most important this is so how we can use Kubernetes engine. What is the these are technical services. How we can use that. So yeah, we can do. Well, if you see here, all our things here, how we can utilize it. We click on instances, simply ఒక virtual machine ఒక server ని మనం ఎలా create చేస్తాం simple గా, how we can do provisions and all those stuff. So each and everything we can do in our regular classes. So daily, I mean almost how I can trying to give the training session guys. So first of all, I would like to explain the service, what is the role of that in the GCP. First point is the subscription is main important. We will tell you the steps of subscription because without subscription you cannot do any kind of labs, right? So once subscription is done in coming classes, we will explain each service, what is the role of that, how we can implement that, how it will be implemented in the real time, how it will use the functionality, how it will work for the projects. And next, the same thing, once functional is ready, then three part is ready, then I would like to give the lab session. Then once class is done, then end of session, we can provide you step-by-step documentation, what we had a discussion so far for that day. Okay, so that kind of strategy we are following in our training sessions. So this is the console. This is the kind of look, this GCP console looking like this. This is the only one console, and we don't have any. We have only one instance. Console is not a right word. You can call it as an instance. Okay, so we have only one instance. Very good, right? ఒకే ఒక కన్సోల్ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళినా మీరు రేపు లైవ్ లోకి వెళ్ళి వర్క్ చేసినా కానీ ఒకే కన్సోల్ ఉంటుంది. బై యూజింగ్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్స్టాన్సెస్ యూ కెన్ ప్లే విత్ ఆల్ రిసోర్సెస్. Okay, so that kind of things we can do have an implementation. The same thing I would like to implement that. And I think so this example I have been covered and because example ఇక్కడ ఆన్లైన్ షాపింగ్ అన్నారు, నేను ఇందాక మీకు పీక్ లోడ్ అండ్ స్పైక్ అని చెప్పాను కదా, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ కెప్ట్ హియర్. లైక్ ఇక్కడ చూసారా, పీక్ లోడ్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ డే డౌన్ లో ఉంది, థర్డ్ డే పెరిగింది, మళ్ళీ డౌన్ అయింది. సో ఈ బిజినెస్ కూడా ఇలా అప్ అండ్ డౌన్స్ అప్పుడు ఎగ్దమ్ స్పైక్ పైకి వెళ్ళిపోయింది. 10th డే ఎగ్దమ్ స్పైక్ ఇంత హెవీ వెళ్ళిపోయింది. ఇందాక నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, అదే నేను జస్ట్ పీపీటీలో పెట్టాను. ఇక్కడ ఆన్లైన్ షాపింగ్ చెప్పాను, ఇందాక మీకు నార్మల్ ఒక బిజినెస్ లాగా చెప్పాను. So this is the startup kernel, yeah, where we can use this cloud, how we are giving the solution by example, just I am put it here. So this is the simple thing in the చూపించాను కంప్యూటర్ ఇంజన్. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే, so just this is thing, this is the computer engine, right? So what are the services are offering? Simply I kept it in the PPT as well. Kubernetes, cloud, SQL, databases. Of course, we have a lot of things. And coming to regions and zones, yeah, my data centers are. I was talking about regions, right? Just before start initiating of this class, I used the word regions, right? Yeah, cloud is offering around 22,000, I believe, if I remember correctly, across the world. Their data centers are available across 22 regions. Zones, I forget, maybe 67, something like that. I forget actually. That means why we needed regions and zones, right? So simply, I need to take some example here. Why needed zones and regions means, just before I use the word zero time, zero downtime, but how it is working. జీరో డౌన్ టైం మీన్స్ వితౌట్ నేను బిజినెస్ సర్వర్స్ని డౌన్ చేయకుండా ఎట్లా నేను సర్వర్స్ని స్కేలింగ్ కానివ్వండి, చేంజెస్ కానివ్వండి, అప్గ్రేడ్స్ ఎలా చేస్తున్నాను నేను. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. లెట్స్ సే I have US and I have Australia. So my data centers are and my business data centers are technical resources are available these two regions basically. My business is here. So when I'm doing primary or secondary, this is my primary, this is my secondary. ఇందాక నేను వర్డ్ ప్రైమరీ సెకండరీ ఆర్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అన్నాను కదా. ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే, సో వాట్ ఎవర్ ఐ నీడ్ టు డూ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్గ్రేడేషన్స్ I do for this, my business is still working using this data center, right? And once it's done,
I can shut down this. Sorry, not shut down. I can restart this. Then I can switch. I can switch this. Then I can apply all those things. Sorry for this. It's kind of vice versa అండి. అంటే ఇది అప్లో ఉంటే ఇది డౌన్లో పెడతాను. ఎస్పెషల్లీ ప్యాచెస్ అప్గ్రేడేషన్ కానివ్వండి, సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్స్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం కానీ వితౌట్ డౌన్ టైమ్. ఎందుకంటే స్టిల్ మై బిజినెస్ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దిస్ డేటా సెంటర్, రైట్? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, లెట్స్ సే I have healthcare domain. I have 1 million user data, which I stored in my cloud infrastructure. CI means cloud infrastructure. I have 1 million, I have healthcare domain. I have a 1 million customer data. I have stored in my cloud infrastructure. My cloud infrastructure is available these two reasons. Two reasons ఉండడానికి రూల్ ఏం లేదండి, మల్టిపుల్ కూడా ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ గా టూ తీసుకున్నా. లెట్స్ సే ఆస్ట్రేలియా డేటా సెంటర్ ఇస్ క్రాష్. ఆస్ట్రేలియా డేటా సెంటర్ అనేది సమ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ వల్ల క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి. స్టిల్ మై డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ డేటా సెంటర్, రైట్? దట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్. So that's the one second beauty of this kind of a concept about regions and zones and matter. Basically means nothing but a primary secondary. Even if I lost one data center due to some natural disasters like tufans kavachu, earthquakes kavachu, still my data is available in this. ఒకేసారి రెండు చోట్ల రావు కదా నేషనల్ డిజాస్టర్స్. అలా అనుకున్నప్పుడు స్టిల్ దే మైట్ హ్యావ్ సమ్ టైమ్స్ ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇంకొక జోన్ కూడా పెట్టుకుంటాడు కస్టమర్. ఎందుకంటే డబ్బులు మ్యాటర్ కాదు, కస్టమర్ డేటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. So if we have, let's say, North America, even though these two crashes also, ఈ డేటా సెంటర్లో నా డేటా అనేది అవైలబుల్. రెప్లికా అండి, డేటా ఇస్ సేమ్ రెప్లికా ఇన్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ అండ్ జోన్స్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ రీజన్స్ కాన్సెప్ట్. సో హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ రీజన్, హౌ వీ కెన్ సెలెక్ట్ రీజన్స్, హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ జోన్స్. మనం ఒక రిసోర్స్ని వర్చువల్ మిషన్ కానివ్వండి, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ కానివ్వండి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ రీజన్స్ని, జోన్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. డేటాని మల్టిపుల్గా ఎక్కడ కాపీ చేసుకుంటాం. విత్ ఆల్ థింగ్స్ వీ డూ హ్యావ్ ఏ డిస్కషన్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ అన్నమాట. So this is the reason, this is the I would like to end of this session almost within next 2 minutes. Then we can have a questions and answer sessions. So this is the last slide for of my demonstration for today. So this is the blue and the regions and rest of the things are zones basically. So this is the GCP locations. I think so last time I showed something in the graphical way. One second. ఆ స్నాప్షాట్ కంటే నేను మీకు ఇది చూపిస్తాను. This is a Google geography. Yeah, 22 regions, sorry, 67 zones. Yeah, correct. 22 regions and 67 zones are available from GCP concept. So this is the global level infrastructure where Google is offering across the world. So I will, last time also I will given this link. If anybody interested, just try to see that where Google Cloud Network is available in terms of any fiber cables. This is all data centers. If you see here, Los Angeles, South Carolina, Osaka, Netherlands, Mumbai, Sydney, Singapore. Yeah, these are all the things. Whatever this wire, మీకు వైర్ కనిపిస్తుంది కదండి, ఇదంటే ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్ అండి. ఇది ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక కంట్రీకి మనకి ఇందాక చెప్పాను కదా, నెట్వర్క్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ ఫైబర్ కేబుల్, వితౌట్ కమ్యూనికేషన్ వీ కెనాట్ కమ్యూనికేట్, రైట్? సో దట్ కాన్సెప్ట్, దే హ్యావ్ ఏ గ్రౌండ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ సెటప్స్ టువర్డ్స్ సీస్, రివర్స్ అండ్ ఆల్ దో స్టఫ్. వీళ్ళు సముద్రం లోపల నుంచి కానివ్వండి, ఆర్ సమ్ సఫిస్టికేటెడ్ సెక్యూర్ ఏరియా నుంచి ఈ యాండ్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇది ఫైబర్ కేబుల్ అండి, ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి అనమాట. This kind of a ground cabling setup they have by Google. Of course, not only this vendor, any vendor will do like kind of setups anamata, country to country, region to region, zone to zone. So this kind of setups we have. That is why globally nowadays cloud is offering this kind of communication between irrespective of any country. So whatever it states, if you click on network, so this is all the network. సో దట్ ఆఫ్ వే దే ఆర్ కమ్యూనిటీ. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఒకటి డౌన్ అయినా ఇంకొకటి అప్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నెట్వర్క్ అన్నమాట, రైట్? Yeah, that kind of things how vendors are maintaining in terms of communication, especially respected to the data centers అన్నమాట. So this is the all beauty about cloud computing, GCP services, jobs and financial in terms of salaries.
So that's it, guys. I'm just bishoping, and syllabus will provided by Shankar, and in the regular classes నేను చెప్పాను ఎట్లా ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అనేది క్లాసెస్ ది. దెన్ యా, నౌ ఇస్ now it's up to your time. You can ask any questions. I will try to give answer. What is 20? Sorry, I didn't get that. Madhav. Madhav, you have mentioned 20. What is that? No. Previously you asked the servers. No, that's the one. Okay. Sorry, sorry, I forget that. Yeah, now it's come. It's your time, guys. So you can ask any questions, anything job related, technology related, like doubts allowed to the technology code. And one more point, yeah, out of 100, this technology will have maximum 5% of code. Adi kuda maximum we can do copy paste kind of things, and 95% of kind is kind of a graphical user interface only. Okay, because technologies are offering that kind of thing, because maximum technology is offering reduce the coding nowadays, right? ఈ కాలంలో coding అనేది very less, right? Technologies are being used here. So that context here also, coding is very less. Out of 100, I can say 3 to 5% only. That too, we have a ready-made codes available in the public, so repositories, so you can utilize that. So if anybody have any questions, just raise a hand or just speak directly, mentioning your name and ask your questions. You can మీరు ఎక్కడైనా అడగండి. ఐ మీన్ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా. ఎవరైనా హిందీ ఓన్లీ తెలిసిన వాళ్ళ హిందీలోనే అడగండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు నాకు. సో ఐ నో 3 languages. I can try to give you answer in 3 languages. సార్ ఇప్పుడు AWS, Azure, Google Yes. 3 కుబర్నెటిస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్‌గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి కదా! Yes. ఈ మూడిట్లో విచ్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కుబర్నెటిస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్? Yeah, good question actually. First of all, before segregating the Kubernetes, I would like to tell you one thing. Kubernetes before Azure కానివ్వండి, AWS కానివ్వండి, అండ్ Oracle కానివ్వండి, ఫస్ట్ Kubernetes కాన్సెప్ట్ తెచ్చింది గూగుల్. ఓకే, సో Kubernetes is a open source first point. So after Azure, AWS and come to the picture Oracle, once Google given as a open source in 2010 తర్వాత గూగుల్ కుబర్నెటిక్స్ ని ఓపెన్ సోర్స్ చేసేసింది. ఓపెన్ సోర్స్ చేశాక దెన్ అజూర్ అండ్ AWS అనేది సమ్ ఒరాకిల్ కూడా, ఈ వెండర్స్ దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి. సో కుబర్నెటిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చిందే గూగుల్ అన్నమాట. సో బట్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్? Yeah, it will work functionality wise, will not change, because there is the open source, will not at all change. Since all cloud vendors are adopting, so this Kubernetes is very powerful kind of a functionality in terms of master nodes కానివ్వండి, వర్కింగ్ నోట్స్ కానివ్వండి, ఆటో స్కేలింగ్ కానివ్వండి, Kubernetes work as acting as a very robustic way. So that is why nowadays all vendors are adapting Kubernetes అన్నమాట. So performance wise, every vendor it will give very good, in terms of performance and all those stuff. So adopting the technology, who is your vendor, based on that you have to accordingly with the Kubernetes here. Since it is an open source, we cannot segregate, because I don't see any changes between any vendor. Especially I would see Azure and Kubernetes, so I don't see any kind of a changes in terms of performance. Of course, it again depends on your infrastructure only. Okay. Yeah. So here, most probably 5% only we can say it changes in terms of vendor segregation. Like
చాలా మంది అడుగుతుంటారు అజూర్ ఫేమసా, గూగుల్ ఫేమసా, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫేమసా, లేకపోతే ఒరాకిల్ ఫేమసా అని. పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకునే కస్టమర్స్ తీసుకునే సబ్స్క్రిప్షన్ ని బట్టి రెప్యుటేషన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ మీన్స్ బ్రాండ్. ఇప్పుడు గూగుల్ ఒక బ్రాండ్, అమెజాన్ ఒక బ్రాండ్, అజూర్ ఒక బ్రాండ్ అండ్ ఒరాకిల్ ఒక బ్రాండ్, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ ద బ్రాండ్ కంపెనీస్ విల్ టేక్ ఇట్, బికాస్ majority of the vendors from the cloud offering almost majority of the services, but how they are offering అది గూగుల్లో ఎలా పనిచేస్తుంది, అమెజాన్లో ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆర్ అజూర్లో ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎలా ఫ్లో అనేది దేంట్లో కాంప్లెక్సిటీ ఉంది, దేంట్లో సింపుల్గా ఉంది అనేది కొద్దిగా డిఫరెంట్. బట్ ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ ఆల్ సర్వీసెస్ కావాలి. వర్చువల్ మిషన్ మీరు గూగుల్లో క్రియేట్ చేసిన అదే వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్లో క్రియేట్ చేసిన అదే వర్చువల్ మిషన్ చేంజెస్ అవ్వదు కదా. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గూగుల్లో ఒకలాగా, అమెజాన్ ఒకలాగా పనిచేయదు. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇట్. బట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ ద ఎండ్ యూజర్స్, హౌ బ్రాండ్ ఫర్, ఇప్పుడు నేను గూగుల్ బ్రాండ్ అంటాను, అదొక బ్రాండ్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్. అజూర్ బ్రాండ్ అంటాను, మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్. ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటాను. బట్ అగైన్ ఇక్కడ కాస్ట్, ఇప్పుడు గూగుల్ నాకు తక్కువ ఇస్తాడా, అమెజాన్ తక్కువ ఇస్తాడా, ఒరాకిల్ తక్కువ ఇస్తాడా నాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిడ్డింగ్ అన్నమాట. బిడ్డింగ్ అండ్ బ్రాండ్ అండి, దట్స్ ఇట్. ఓకే. బట్ జాబ్స్ వైజ్ జీసీపీ దే ఆర్, ఎందుకంటే జీసీపీ ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు ప్లస్ బ్రాండ్ కాబట్టి బ్రాండ్ కు తగ్గట్టు దే ఆర్ ఆఫరింగ్ ద సాలరీస్. అందుకే అది గూగుల్ అనేది కొద్దిగా టాప్ లో ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ ద సాలరీస్, బికాస్ ఎ బ్రాండ్, రైట్? సో అట్లా అనమాట. GCP Azure DevOps Engineer అంటే they are offering some good packages because it's because of brand only. It's not about any special or anything like that. It's a brand. అండ్ గూగుల్ ఈస్ క్రియేటింగ్ మెనీ సర్వీసెస్ అండి ఫర్ అదర్ వెండర్స్. ఎందుకంటే ఇది ఒక పేరెంట్ లాగా, గూగుల్ కాన్సెప్ట్స్ పేరెంట్ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వెండర్స్. మీరు చూసుకోండి, ఎస్ఆర్ఈ మోడలింగ్స్ కానివ్వండి, ఎస్ఆర్ఈ అనేది వేరే కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ, బట్ సర్వీస్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీరింగ్ అని చాలా కాన్సెప్ట్స్ గూగుల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఆఫ్టర్ వీళ్ళు ఓపెన్ సోర్స్ చేశాకే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇవన్నీ వాటిని ఇంప్లిమెంట్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి. సో ఆల్వేస్ పేరెంట్ ఈజ్ ఎ పేరెంట్, రైట్? సో లైక్ దట్ అనమాట. lot of DevOps concepts also Google offered a lot అండి. DevOps కాన్సెప్ట్ లో ఒక ఐటీ స్ట్రక్చర్ లో ఒక రివల్యూషన్ తెచ్చింది అంటే గూగుల్ కాన్సెప్ట్. చాలా సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఎస్ఆర్ఈ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, డెవాప్స్ మోడలింగ్ కానివ్వండి, ఈ క్యూబర్నెటిక్స్ కానివ్వండి. నవేడేస్ వితౌట్ క్యూబర్నెటిక్స్ వీ కెనాట్ ఇమాజిన్ ద క్లస్టర్స్, రైట్, ఇన్ ద క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్స్. When you're comparing with app services, when you're comparing with virtual machine skill sheets, it's all outdated. So now only Kubernetes is one of the beauty when we have a production clusters and all those stuff. So that kind of things initially state Google only offered as a service. Later rest of the cloud vendors are adopted those technologies. So that kind of angle I can say brand wise is based on all those stuff. That is why Sal is also offering more for GCP when comparing with other vendors here. Otherwise, technology wise, services wise, yeah, all are almost 5 or 7% ఏదైనా challenges or differences ఉంటాయి తప్ప all are almost same. Yeah, any questions so far? I will be here for till 9:15. 9:15 ఎక్కువైపోతుందా? Yeah, I will be here for 9:12, next 5 minutes. If you have any question or మీరు 1-to-1 అయినా శంకర్ గారితో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. So he might clear you if you have any questions and all those stuff. So I have one question. yeah, yes, your name please. Chandrasekhar. Yes, Chandrasekhar, చెప్పండి. Is this similar to GCP and AWS and Azure? Any Yeah. different? అది ఇందాకే నేను ఇప్పుడు దాకా అదే కదండి చెప్పింది, రైట్? Okay. Yeah, just in the last 3 minutes I explained about brand and services are almost same అండి. ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లో కూడా కంప్యూటర్ ఇంజిన్ లో ఏమైతే ఉంటాయో సర్వీసెస్ ఆల్మోస్ట్ నేమ్స్ డిఫరెన్స్ గా ఉంటాయి. బట్ బ్రాండ్ బిడ్డింగ్, ఇప్పుడు కంపెనీకి బిడ్ వేస్తారు కదా, ఏది తక్కువగా ఆఫర్ చేసి మంచి ప్రొడక్టివిటీ ఇస్తుందో అలా వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. బట్ బ్రాండ్, ఇప్పుడు నేనున్న నా బిజినెస్ ఉంది, లేకపోతే నాకు ఒక రిటైల్ బిజినెస్ ఉంది, ఐఎమ్ యూజింగ్ గూగుల్ టెక్నాలజీ అని నాకు ఒక బ్రాండ్ అది, రైట్? సో వెన్ ఐ టుక్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ గూగుల్, ఆబ్వియస్లీ నాకు రిసోర్సెస్ కావాలి, ఇంజనీర్స్ కావాలి, జీసీపీ చేసిన ఇంజనీర్స్ కావాలి. అది ఇప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట మార్కెట్లో. అఫ్ కోర్స్ ఏడబ్ల్యూ ఆల్సో గుడ్ అండ్ అజూర్ ఆల్సో గుడ్ యాక్చువల్లీ. జీసీపీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అంతే.
బట్ డిఫరెన్సెస్ అనేది చెప్తున్నాను కదా, ఒక 5 to 7% తప్ప, హార్డ్లీ ఒక 10% తప్ప, జస్ట్ 90% కోర్ ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నాయి కదా. ఏఎం కానివ్వండి, క్లౌడ్ కంప్యూటర్ ఇంజిన్స్ కానివ్వండి, ఆల్ ఆర్ మోడల్స్. వర్చువల్ నెట్వర్క్ కూడా మారదండి, సేమ్ అదే ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి, అవే పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. వీనెట్ నెట్వర్కింగ్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తామో అన్నిటి నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. వితౌట్ నెట్వర్క్ వీ కెనాట్ ఇంప్లిమెంట్ ద కమ్యూనికేషన్. సో సిమిలర్ వే ఆర్ మోడల్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ సేమ్ ఆల్మోస్ట్. బట్ జీసీపీకి అయితే మీకు ఒకే కన్సోల్ ఉంటుంది, అజూర్కి అయితే 2 కన్సోల్స్ ఉంటాయి. వాడు డెవాప్స్కి ఒకటి ఇచ్చాడు, అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఒకటి ఇచ్చాడు, అజూర్ ప్యాస్ సర్వీసెస్కి. గూగుల్లో అయితే ఒకే కన్సోల్ ఉంటుంది. వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఓన్లీ యూజింగ్ బై ఓన్లీ వన్ ఇన్స్టాన్స్, అదే వన్ కన్సోల్ అనమాట. అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐ డోంట్ నో అండి, సారీ, నాకు ఏడబ్ల్యూఎస్ రాదు, నేను చేయలేదు. ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. And Oracle, yeah, I came from the Oracle background, but except AWS, the rest of the almost 3 cloud vendors, I know I have very good experience with those. Any doubts or questions? Inka freshers ఉన్నారండి ఎవరైనా ఇక్కడ ఫ్రెషర్స్ గా ట్రై చేసే వాళ్ళు? Or anybody working people? Gopal Krishna. Okay, then you fine. Working people kada, right? Working people or fresher అండి? Working people. Working people. Okay, fine. I'm also doing a job, but not in software field. Yeah, no problem. Maybe could be cross technology అవ్వచ్చు మీరు, రైట్? నాన్ ఐటీ టు ఐటీ ఉంటారు కొంతమంది. ఐటీ ఇక్కడ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే అండి, ఓకే చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు. ద స్విచ్చింగ్ అంటే జాబ్ కదండి, స్విచ్చింగ్ ద టెక్నాలజీ, స్విచ్చింగ్ ద ఏరియా అనేది నేను చెప్తాను. నాన్ టెక్నికల్ టు టెక్నికల్ అండ్ క్రాస్ టెక్నాలజీ అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఎవరైనా జావా మీద పని చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే ఇది, సో దాంట్లో ప్యాకేజెస్ సరిగా ఉండవు అనుకోండి, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నవేడేస్ నేను చూసిన సర్కిల్లో మాక్సిమం పీపుల్ క్లౌడ్కి మూవ్ అయిపోతున్నారు. మాక్సిమం, ఓన్లీ జీసీపీ అని చెప్పను, బట్ మెనీ ఏరియాస్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్స్ అనమాట. సో అలా కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కష్టపడిన దానికి ఐ నీడ్ జస్టిఫికేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, వేర్ ఐ కెన్ జస్టిఫై టు మై ఫ్యామిలీ, రైట్? సింపుల్ లైన్ చెప్పాలి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫినాన్షియల్స్ కమ్ టు ద పిక్చర్. బికాస్ ఏ జాబ్ చేసినా కానీ ఆ 8-9 అవర్సే మనం, రైట్? అది జావాలో చేసినా, .NETలో చేసినా. సో బట్ ప్యాకేజ్ గుడ్గా ఉంటే అది దాంట్లో ఉంటాం, ప్యాకేజ్ గుడ్ లేకపోతే ఇలాంటివి సఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకుని వెళ్ళిపోతాం. సో దట్ కాంటెక్స్ట్ మెనీ పీపుల్ విల్ నవేడేస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది చేంజ్ అవుతున్నారు నేను చూసిన సర్కిల్లో, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజెస్ ఓన్లీ. ప్యాకేజెస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్నాలజీ, దెన్ వాట్ దే డూ. సో అట్లా అనమాట. సో ఇట్స్ నాట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లమ్, డజంట్ మ్యాటర్. మనం 6 months ట్రైనింగ్ చేసుకొని, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని, ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ ఉంటే కొద్దిగా మేనేజ్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి ఈజీలీ యూ కెన్ అడాప్ట్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ గుడ్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జాబ్ ప్యాకేజ్. For freshers, yeah, no problem. And another angle, Shankar will give you some more explanation on it. Okay. So yeah, that is the thing. I would like to miss that point actually. So I just wanted to share with you. So no more tensions, no coding. Even though I don't know coding, openly I'm telling. Even though I don't know about, I am very much bored with the coding. So don't bother about the coding and all those stuff. Just kind of a UI and some practice and steps. Workflows are most important. And let's say I need to create one thing, I need to understand flow first. I need to execute some small commands for some time, not always, some small commands, and sometimes some small things. UI level flow idea undali. లెట్స్ సే ఇంటర్వ్యూలో ఒక వర్చువల్ మెషిన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తావు, ఎలా ప్రొవిజనింగ్ చేస్తావు అంటాడు. ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లో. ఓకే, హౌ యూ విల్ క్రియేట్ ద క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఇన్ ద జీసీపీ అంటాడు. ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లో ఫస్ట్. టెక్నికల్ సెకండరీ. సో టెక్నికల్ ఎనీహో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి ల్యాబ్స్ 2-3 టైమ్స్ చేసేస్తే యు ఆర్ ద పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దట్. బట్ రియల్ టైంకి దానికి చాలా మంది క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఆల్మోస్ట్ సిమిలేటివ్ అండి. బట్ వర్డ్స్ అక్కడ ఒక డొమైన్ ఉంటుంది, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఆ కల్చర్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది తప్ప. ఫర్ ఫ్రెషర్స్ నేను చెప్పేది, ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ దే నో వెరీ వెల్, బట్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. రియల్ టైంకి నార్మల్గా మనకు చాలా తేడా ఉంటుంది, అది ఇది అంటారు. నో, క్లౌడ్ వచ్చేసరికి అంత సేమే. చెప్పాను కదా, అక్కడ నేమింగ్ టెర్మినాలజీ అండ్ అక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్స్, ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక టీమ్ ఉంటుంది, ఈమెయిలింగ్ డొమైన్స్ ఇవన్నీ కొద్దిగా న్యూగా కనిపిస్తుంది అంతే తప్ప వర్కింగ్ కల్చర్ ఇస్ కొత్తగా అనిపించేమో కానీ వే ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆల్మోస్ట్ 85 to 90% సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకే,
సో అలా అన్నమాట. సో యా మాక్సిమం ఐ కవర్డ్ ఆల్ యువర్ మేబీ అనుకుంటున్నాను. Still if you have any questions, anytime you can reach to Shankar, okay, or me also. Not maximum you can try to reach Shankar. He will explain each and everything. Okay. So Sorry for late asking. Your good name, please. Sheikh Salim Afroz. My full name is Sheikh Okay. Salim Afroz. People are calling sometimes Sheikh, sometimes Salim. Some people are calling Afroz. So my name has been split into 3 categories. It's up to you. Okay, sorry. Yeah, and you can give your feedbacks about my communication. చెప్పాను 3 languages. మీరు ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి బిఫోర్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఇంప్రూవ్ ఇట్. ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ యూ కెన్ గివ్ టు శంకర్, నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లమ్, పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఆర్ సజెషన్స్ ఆల్సో వీఆర్ ఆల్వేస్ acceptable because students feedback is most important for us. Of course we have professionals here as well, so professional feedback also more important for us. So that's it for today. I need to wrap up my session. Do you have still any questions? You can reach to anytime to us. Okay. And thanks all, and thanks for your valuable time, and have a nice day. Yeah. Yeah, thank you, sir.